Good morning, everyone. I am Dan Michael C. Lagat from Maigo National High School. So today we will learn about a different application in how to edit video lessons or video. So first is I will just give you some basic tips on how to edit this app, which is the Sony Vegas. Um, we will not be using the higher version, but I'll be using the lower version of the application, which is the Sony Vegas Pro 10. But before we will proceed to the skills or the demonstrations on how to use this app, let us first go to the history of this application. First is what is Sony Vegas? So I think anyone, you already have idea what is this app means to you or na encounter na ba mo aning application? So si Sony Vegas or the Vegas Pro is a video editing software package for non-linear editing or NLE. So we talk about the non-linear editing. So most of the video app nga ako ang nakita, editing app, isa ra siya kalinya. Kung mabutang ka og track o magbutang ka og video, isa ra siya sa kalinya. Dili siya ma-layer. So og pila ka layer. So with this Sony Vegas, dili siya non-linear. So na siya layer, ma-layer nimo ang mga video nga imuhang gamiton. So originally, it was published by Sonic Foundry, then by Sonic Creative Software, and now by Magix. The software runs on the Windows operating system. So it can be run in any Windows 10 or Windows operating system nga mga laptops or computer. So originally, it was developed as audio editing software. It eventually developed into an NLE for video and audio from version 2.0. So at first, the app was not intended for the video editing, but it is intended for audio editing. But along the way, they developed already an NLE or a nonlinear editing for video and audio. Nga nagsugod siya sa ilahang Sony Vegas version 2. Vegas features a real-time multi-track video and audio editing on unlimited tracks. Take note, unlimited tracks. So, bisan pag pila ay may butang tracks diha, pila kay butang mga video clips, then we can use Sony Vegas. So it is a resolution independent video sequencing, complex effects, and compositing tools. So, there na siya daghang effects nga ma-offer, mga transitions also. So, it is really a friendly user para sa mogamit niya. Then, if makabalo lang ta sa pasikot-sikot aning Sony Vegas, then actually we can use it even sa mga events, no, pag-edit sa videos. And also, as far as I know, most of the kanang mga mag-video guys sa kasal ana magnagamit sila og Sony Vegas. So Sony Vegas is widely used no sa mga events ug uban pa nga mga ginagamit ani. Sony announced that it had sold Vegas and most of its creative software line to Magix, who would continue supporting and developing the software. So here is the first version of the Vegas that was released. No, it was released on July 23, 1999 at the NAMM show in Nashville, Tennessee. Vegas was an audio-only tool with a particular focus in rescaling and resampling audio. So as what I said, the first Vegas was it's only for the audio, so we can edit audio. But then later on, it developed and became audio and video editing app. So here, so the Vegas Video Beta, the Vegas 2.0 Beta, released on April 10, 2000. This was the first version of Vegas to include a video editing tools. Okay. So, napapoy
Vegas 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. But we will focus here on what will go directly to Sony Vegas Pro 10 or released on October 11, 2010. The version 10 is the final Vegas Pro release to include in a Windows XP support. So this app, the Vegas Pro 10, this version, this will be the one that we will be using in this seminar. So next we have the Vegas Pro 19. So Vegas Pro 19 was released on August 18, 2021. So in this Vegas Pro 19, this is the last version that the Sony Vegas has released with the new features that improve user interface, improve coloring grading, improve effects, a new cloud integrated content management and acquisition, and then live streaming. So bear in mind that if Sony Vegas is upgrading, so therefore magkabugat jud siya nga application. So mo nang wala na ako nag-explore sa higher version but I stick to the Vegas Pro 10. Okay, so this is the Sony Vegas. Then we will give you the label of each of these Sony Vegas nga itong makita. First is in the upper left, dira makita nato ang title. No? Here, in the upper left, so naa diri ang title. And then, naa diri ang main toolbar. So, sa main toolbar, naa diri ang mga toolbar nga magamit like the ato na siyang kung ano niya, no? Sa pag-save, pag-render, etc. The next, we have the docking area where naadira ang project media, the explorer, the transitions, the video effects, and the media generators. And then, this is the time display where we can see the time kung pila na siya ka-time ang iyang gigamit. No? So, naadira makita ang time. We have the milliseconds, second, minutes, and then hours. Next is we have the track list. So there is a left side, makita na to ang track list. Nadara ang video track and then the audio track. And this is unlimited track kung pila ka track yung mga gusto nga mabutang diha. Okay, so this is the timeline where dire na to makita ang mga video clips. No, dire ang ato ang working area. And then the video preview window. So sa video preview window, dire na to makita ang video. No, dire na to siya makita kung unsa ni nahitabo sa to ang gi-edit. So let us start. So before we will start, I'd like you to be guided sa tuang mahibal-an karon with the Sony Vegas. So there are 8 steps that you are going to know. Good siya ang balik-balik nga step for you to know really Sony Vegas. 1 is how to add video files. 2, how to cut the video. 3, how to add transitions. 4, how to change background from green screen. 5, how to add text. 6, how to detach audio file from video file. 7, how to save the file. And 8, how to render the file. So, kani siya nga mga steps, mora dyan siya magbalik-balik on how to edit videos in Sony Vegas. So, I guess this is it. So, I guess everybody is ready. And now we will start with our hands-on tutorial on how to use the Sony Vegas. Let's go! So let's go. We will start now with our hands-on activity. So first is we will open first the Sony Vegas in our desktop. Okay, it's just opening now. So as you can see, this is now the Sony Vegas
And first thing to do is to add or insert a video track. Okay, make and then insert an audio track. Okay, so first is how to add files in the Sony Vegas. So to add files in the Sony Vegas, you just need to look for the file. So the file is can be seen in the upper left of the app. So here, click the file and then find open. Okay, so I already saved some files to be used in the desktop. Okay, in the desktop, file to be used for seminar. So first I will insert this OBB for the opening of the video lesson. So insert, then you click open. Okay, so here is now the video clip nga to ang gi-insert nga file. So na diri sa ibabaw, as you can see, sa ibabaw naa diri ang iyang video clip, sa ubos ang iyang audio clip. So the video and the audio clip are joined together. Kung aha na siya padulong, mag-join dyan na siya ang video and then the audio clip. Okay, I repeat no, on how to insert the file or the video clip. Go to file, then open. Okay, then you click what item nga imong ibutang, then open, then mo na din siya ang appear dire. Okay, so next is how. So I guess everything goes there nga nakuha ninyo unsaon pagbutang og audio video file diri sa to ang Sony Vegas. So I'll next is how to cut the video. So di ba, if you want to cut videos, I'll put some files there. Another file that okay, sample one. Okay, so this is our second file. If you're going to play it, okay, how to play no the file. First is diri sa ubos, pwede nimo siya i-play. Na i-play, pause or stop here na po yung next frame. Okay, so kung ako i-play, okay, then stop. So second, for the shortcut, ang space bar or kaning space sa keyboard, i-click nimo to play. Okay, then click it to stop. No, ang kaning key space, ang space. So you click that space bar to play, and then again to stop, another click balik. Okay, so let's go back. How to cut the video. So natay sa video natay mga sobra. We have sobra no, like this one. Okay, so what we'll do here is to get rid of that and directly go to the main part of this video, which is the ringa part. Today, we're going to narrate the life and works of the Okay, so how to cut this part? So there are, first is pwede nato siya ingon na niyon pag-cut. Ang imong cursor, i-add to sa first jud nga video, sa video clip. Makakita mo duha ka arrow, and then with that arrow, you drag siya padulong diri nga side. So ang mong buhaton is you click and you hold. Okay, click then hold, then drag siya padulong sa right. Okay, drag siya padulong sa right. Okay, dayon release. So kung ato siyang i-play, Today, we're going to narrate the life. I hope nga nakuha no sa uban. So dira
Okay, diri pod sa end. I will be giving you also some tips on how to be romantic. Okay. Cut. Okay, it's supposed to stop here. After romantic, so buhaton same step. So diri na pud ta sa pika side, hulaton nga naay tong arrow, click, hold, and drag pasulod. Okay. Also Then, some tips on how to be romantic. okay, that's it. I hope nga nakuha, no? So another is pwede na to siya i-delete. Ako ibalik ha. So unsaon siya pag-delete? So diri sa ibabaw, atong cursor mo ni atong cursor. Diri sa babaw, pwede ta diri mo shade, gikan click ka diri sa ibabaw sa kanang nay time, then imuha siyang i-drag, i-highlight taman diha. Okay, so naka-drag na siya. So na-highlight na siya, na-highlight. So, kung mo siya i-play, Rolling. okay. So mura siyang na-enclose sa ka-box. So what you're going to do is right click, click ang video. Be sure nga na siya sa sulod sa box na imong i-highlight. Right click the video and then choose delete. Okay. And click. Okay. And that's it. Today, we're going to narrate. Okay. So I hope nga nakuha ninyo kung unsaon siya um, pag-cut sa video. So you can actually do it kung naay sayop diri within the video, pwede nimo siya i-delete unsa nga part nga imong i-delete diri sa tunga. So with the same process, you highlight, you right click and then you delete. Okay. Next, we will add transition gikan sa first clip padulong sa second clip, but we will receive this clip for later. But I will be using the lahi nga clip. So to add file, then open, then we use the sample 2. Okay. So as you can see diri na ay dako nga space after the first clip. Okay, so what will I do is ako na siyang kwaon. So i-cut na ko siya. Okay. Okay. Then I will be adding a transition. So unsaon man pag-add og transition. So look for this docking area katong gipakita nako ganina. Na siya project media, we have the explorer, we have the transitions, video effects, media generators. So let's go with the transition. So actually, there's a lot of transition nga tong mapili ako i-drag no para madako. So I will choose push transition. Okay, push up. Pwede ka push up, push down, push left, and how to use this transition. Okay, so this transition is you just click the transition nga imong napili, drag, i-drag nimo siya ang transition, and then imuha siyang ibutang. So ang atong button is i-connect nato ang duha ka video clip. So i-push, imuha siyang i-drag padulong diri sa end and diri sa video. Okay? Sa end sa video. So kung makita na nimo na plus sign nga imong nakita, then release. Okay, then na-add na siya. Okay, i-X lang na siya. Kung ato siyang i-play, play. Okay. So, since di ba na yung ganina nga this is a non-linear, so dili siya isa ka linya nga videohan, so pwede na ko siya i-dili i-lineara. So what we're going to do is ani ko sa kilid sa yang track, then mo right click ko diri, dayon mo insert video track. Okay. Get, so diri ko, then insert video track, then kung na dahil ni siya. So ako aning ipaibabaw para kaning dali ra dahil ni siyang isa nga mo ubos. Paubos. Okay. So that's it. Nagbutang na kong transition na. So kana nga transition. So what we're going to do
is kaning sa ubos ako apod siyang butang same transition nga gikan sa babaw. Ibutang nako siya diri sa first part nga nanay plus sign. Okay. Then ako siyang i-drag tupong para magdungan siya. Tupong diri sa first nga transition. Okay. Kung ako siyang Okay. Mo siya kung i-play. Hello, music. Okay. Kung matingala mo nga nung magamay mo boss, it's all about kung matingala mo nga nung pwede siya mo dako o mo gamay, it's all about in the mouse. Itong murag na ay wheel sa mouse, kung imo siyang ikuan, madako siya, pwede imo siyang ikan balik, mo gamay ra pud siya balik. Okay? So, kung ako siya i-play, Hello. okay. So, naana siya transition nga nahitabo. Okay, so kung ako mo pong i-add ang isa ka transition, magbumita ko lahi nga transition, kani isa ka clip ako ipaibabaw, no? Dayon, mag-add ko diri og audio track para maubos na ko ang ubang mga track para dili siya sapaw-sapaw kayo. Okay. O diba? So nakita nimo dili lang kay siya single or linear nga iyang mga audio clip. You can add as much as how many track there or how many video clips or how many linya diha sa imong video. Sa imong timeline. Okay, so mamili ko lahi nga transition. Okay. Kung makita nimo diri sa transition, makakita kag na ay A ug B. Kanang A mo na ang first clip, kanang B mo na ang second clip. So, pag imo siyang i-duol imong cursor, makita nimo nga unsay mahitabo sa iyang effects, sa iyang transition. Okay, na clue kung unsa ang transition nga iyang buhaton. So, I'll do it the cross zoom. Okay. Then, same. No, gibutang nako siya diri sa first, then ako siyang i-drag pasulod. So, kung ako na siyang i-play. Today, we're going to narrate. So, ang isa pod, no, diri ako po siyang butangan para magdungan sila. Today, we're going to narrate the life and works of composer. Siya. So, naka-add na ko o mga transitions. So, I hope dali ra na inyo, no, ang mga transition. So, modo siya. So, you can actually choose a lot of transitions here. Diri. Yan, ay cascade, fly in, fly out, 3D shadow, barn. Okay, depende nimo kung sa imong gamitin na transition. You have your own will to do a transition. Okay, that's it. I hope nga dali ra sa inyo ha ang transitions. Okay, next is, as you can see, there's a green background here. And what I'm going to do is to change the background in order for it to be realistic nga mura kag nasa classroom or bisagon sa nga background. So how to add the background? Okay, first I will add a track list here. Insert video track. Okay. So ako siyang ibutang sa ubos. So mo to nag-add na ko og video track. Dayon, mag-add ko og file kung unsa nga background ako ang gamiton. So, open. So, na ako'y napili diri. Classroom. This is a classroom background. And open. So, ako siyang ibutang kung ahan na sa ilalom kung akong background nga gusto i-change. Okay. Gusto pa na ko i-change ang isa. So, ay, kana na lang isa. Tanda na lang. Okay. So, muna na nakoy kon. So, dili pa siya. So, on how to apply para ma-change ang background. So, this time, magamit ta og video effects. So, same, tapad sa transition, naadira ang video effects or video FX in short. So, you click the video effects.
Okay. Go for sa kilid, na black and white effects, black restore, border, brightness and contrast. Okay. But we will be using the chroma keyer. The chroma keyer effect. Okay. Chroma keyer effect. Then I blue screen. Kung i-click niyo ang chroma keyer effect, na blue screen, green screen, red screen, green screen, blue screen. Then we are using the green screen here, so I will be using the green screen. So again, you click the pure green screen, kay pure man siya nga green screen. You click, you hold, and then you drag padulong sa video clip. Yan yung ibutang. Okay, effects. Then, you release kung makita na ni mga nanay plus sign nga nabutang. Okay. That's it. Pero dili pa siya totally nga humana because halap pa ang iyahang background. So we need here to adjust the threshold and the low and high threshold here. Okay. So ako siyang i-move padaghan diri para maklaro. Then ako pong kumbaga atong titimplahan, no? Oops. Okay. Para po makuha na to ang right green, kay dili ba ito green kayo. So akong i-adjust ang color diri. Okay. Just adjust ko gamay. Okay. Okay. I guess that's it. So, ay kung makuha na nato ang sakto nga timpla, wala na kay shadow. So, ito na siyang i-X, then ako siyang i-play. Hello, music lovers. Okay. What a wonderful and romantic day. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high quality... So, that's it, no? Na-change na ito ang background. So, kung ako siya i-play from transition... Hello, music lovers. Hello, music lovers. What a wonderful and romantic day. I am Sir Jung. Okay. So mo to siya ang pag-change of background. So, first lang is, okay, I'll repeat the process for you to get the right process with the use of the second clip. Okay. So, first is, let's go with the effects. Video effects. Look for the chroma keyer. Then, pure green screen. You click, you hold, and you drag padulong sa clip. And then, you release. Okay, makita ni mo ng green dere sa iyahang kilid. Okay. Then, you adjust the low threshold and the high threshold. Okay. Also, the color. Adjust. Timpla ra ka. Okay. Okay. Then, kung okay, feeling ni mo okay na, then, proceed. World of music. Today, we're going to narrate the life and works of composers in romantic period whose names and music just very are simple. still familiar. No, simple na kayo ang pag-change ng background sa gikan sa green giving you background. also some tips on how to... Okay. So, I guess, I hope na nakuha niyo ang process on how to change the green background into a very nice background nga imuhang ikuan. The use of the video effects, the chroma keyer effects, then you can change the backgrounds. Actually, there's a lot of effects nga imong mapili diri. You can actually add border, you can add color balance. Okay, if you want to add border, pwede ra pod solid border nga mo i-add, no? For example, mag-add ko og red. So, ato ra imo na siyang i-click, i-drag padulong sa video. Okay, pwede na siya ana, di-adjust ka sa pilay size ang gusto. Kung mag-add ka og border, okay? Actually, you can just explore Sony Vegas, no? Kung gusto ka nga mo explore sa Sony Vegas. Okay. So we already have the how to change background. So next,
the kanang gamit kayong kuan para sa para sa tong video lessons, so sa tong pag-edit para kablutan mo edit how to add the text into the video clip. So unsaon nato pag-add og text sa video clip, di ba gusto ka na kay ipa-pop up na text. So how to do that? Okay, first is okay mag-add ko og mag-add ko og video trap. Okay, dili na ako siya ibutang sa ibabaw. It's because kung dili na ako siya ibutang sa ubos, dili siya makita ko kay naka-transparent man ang iyang background. So dili siya sa babaw. Adto ka sa media generators. Tapa din na siya transition, video effects, and then media generators. So maadto ta sa media generator sa kilid na ay checkerboard, color gradient, credit roll, noise texture. So dirita sa text. Okay, you click the text, then mo ni imuhang makita. Okay. So I'll go with the default. Default is wala tagi labtan. Napo diri na na solid black background, soft shadow, pero dirita sa default. So you just click, hold, and drag padulong sa atong timeline. Okay. So sa text natin makita edit. So diri sa edit, diri nato makita ang unsang text no nga mo gusto nga design sa text. Unsa kadak-on, bold ba siya, italic ba siya, nasa line ba siya, center, or line sa left. Napoy placement, dahan mo siya gusto ibutang, properties, unsa mo gusto nga color or na background color, effects, kung butangan nimo siya background or outline or shadow. So just I want to use okay, simple ra, pwede na ka mamili. Okay. Kana na lang siya. Book Oldman style. Dayon, change na po yung text. 35. Okay, so sample. Teacher Jam. Okay. Dayon placement. Gusto na ko siya ibutang sa kilid. Okay. So, i-drag lang nimo siya diri kung ahadapit sa babaw or sa kilid. Okay. Dali na lang sa ubos. Okay. And then, properties. Gusto ko color blue. Okay. Blue. Dayon, gusto ko na siya i-outline. So, i-at-least na ko ang yellow. Change na ko ang yung width. Dako-dako na ko yung width. Okay. Okay, that's it. Kung settle na ka, kung siya nabutang, so okay na siya. Okay. Next is, gusto ko i-timing pag-ingon niya sa iyang ngalan. So, therefore, atong paminawan balik, no? Wonderful and romantic day. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high caliber and excellence ko ako siyang imove gamay para ma-timing siyang may same Sir Jam mo appear iyang name. Day. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high dayon imuhang tan-awon kung asa siya gusto nga i-appear. Muhawa na ba siya dayon or all throughout na siya? So kung imuha siyang pahawaon diretso, kung pila lang ka minute, so katong process ganina diri sa kilid ang pagkat makita ka sa arrow, you click, you hold, and you drag. Kung ahara siya kutog, kano sa naman siya ipagawas. Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high caliber and excellence in music, and you want to music at someday, gusto na ko siya butangan ng transition. So, let's apply the transition ganina sa push, no? Push sa left. Kani, push sa left. Okay. Dayon, diri sa sugod, kay diri man siya magsugod. Then, ako ra po siyang ipagawas. Diri sa sugod. Okay. So, kung ato siyang panon. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. Okay. If you want to have high caliber.
Ako siya isa-iso gamay para madungan siya sa ngalan. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high caliber and excellence in music, and you want the music at someday, Okay, that's it. So that's how to add text sa ato ang video clips. So depende na dani mo no. So again, on how to add the text is the media generators. Then choose the text. Okay, then you choose here. Then you drag. Then you drag. Okay, and then you start over. Okay, next. Okay, so I guess mo to siya ang pag-add og text, no? Pag-add og text sa ato ang video clips. I hope nasundan ko ninyo ang pag-add sa text sa ato ang video. So next is how to detach audio file from video file. So for example, kaning video clip kay kaning first dili ka ganahan sa iyang audio sa imuha siyang i-detach. So first is just right click this right click dayon duplicate the track. Okay, duplicate the track so naduha na siya. And then i-delete tong first track na imong giduplikitan. Delete the track. Okay, nara gyapon siya. Pero kung atuan na siyang i-move, nawala na ang iyahang audio. Okay, so na-move na siya. Okay, so dili na siya. Na-detach na ang audio file sa video file. So, yun anaon sa pag-detach. Magamit ni siya kung saba kayo ang palibot. So, kinahanglan na nimo ang video. So, mo siyang i-detach. Then, mo siyang i-delete. Then, butangan nimo siya background. So, again, unsa to siya? You just duplicate file. You duplicate the file. And then, you delete the original file. So this time, I will teach you how to add audio file in Sony Vegas. So we will use this audio file in order for us to create a background music in our video lesson. So first is, I want to insert audio track. Okay, then I will go to File, then Open. So I will use this background music, instrumental music for our video file. And Open. Okay. So as you can see, diri ang audio file. So kung ato siyang i-play, hello musical lovers. okay. What a wonderful and romantic day. Kung wala siya background, hello musical lovers. so What a wonderful and mingaw ra kayo romantic siya. day. So ako siyang I am butangan Sir Jung, your romantic right after the OBB. So muna siya itong OBB. Right after that, dira na ko ibutang i-align ang background audio. Okay. hello musical lovers. Okay. What So a you can wonderful see, and romantic day. madungog na I am Sir ninyo ang Jung, your background. romantic teacher for today. If you want to have high caliber and excellence in music, and you want the music at someday, then you should join me as we explore the world of music. Today, we're going to narrate. Okay, there are instances in which the background music or the audio is very loud, no? Kusog ra kay siya nga to point nga dili na madungog ang ato ang model or ato ang teacher nga nagstorya. So unsaon man pag lower down sa voice sa audio or sa tingog sa audio. So I want you, so para ma-lower na to iyang tingog, I want you to go sa top dire sa audio file, sa clip. No, makakita kag nay kamot, then ay arrow, duha ka arrow pointing up and down. Imong buhaton is you need to click, okay, then drag nimo siya paubos.
Okay. As you can see, makakita ka og linya nga blue nga gipaubos mo siya. So depende na dayon, then kana siya, di ba makita nimo kung patas nimo mataas pod ang iyang kuan siyang audio. Then maubos pod nimo siya. Okay. Okay. Hello, music calibrates. What a wonderful for today. If you want to have high caliber and the music Okay, so diri ra nimo siya ang adjustment niya kung unsa siya nimo pakusgon or imuha siyang pahinayon. Okay? So, I guess, I hope nga nakuha na to unsaon pag-add og audio file, then unsaon pag-adjust sa iyang loudness og sa iyang kakusgon og iyahang kahinayon. Okay. How to save the file? Okay, to save the file kay basin makalit lang ni siyang crash or unsa ba, at least dili mawala imong gihimo, you just need to go to file and then save. Okay. Then you add name unsa man imong kuan, video lesson. Okay, and then you save. Okay. So sa din dira ang title nga imong i-save, video lesson. Okay, so taman sa desktop, pakita na to siya diri sa desktop. Nasa desktop siya save. So yung nanay yung itsura kung naka-save siya. Kung i-X nimo ni siya, okay ha, ako siyang i-X. Kung ako siya i-open balik, so diretso na siya sa kung aha ka last naka-save. Okay. So mo na ni siya dayon. Okay, so next is we will proceed on how to render the video file. So how to render the video file? So first is we need to go here sa upper left, tanawang upper left, makita na muna yung empty project, open, save as, render as. So click the render as, render. Okay. Dayon, okay. So natay choices diri, pwede siya MPEG 2, but then we will be saving it as MP4. So we will be using this Sony AVC.MP4. Okay, so kani atong gamiton. Video lesson 1. And then desktop na ko siya ibutang. And then I'll just click save. Save. And we will just wait for the video to finish rendering. Okay. Diri sa pag-render, makita nato kung kanus approximate time left para mahuman ang render, then ang elapsed time, kung pila na ka minutes or pila na ka seconds ga-render. Okay, with our video clip, so na siya sa approximately 3 minutes. Then, the time here, the approximate time here will depend on how long is your video. If your video is 10 minutes, 15 minutes, then ang iyang approximate time usahay maabot siya nag 2 hours, 3 hours, 4 hours depende sa kapugaton sa video nga imong gi-edit. The more complex, the more effects, no? The more pod ang iyahang kabug-at. So ingon ana ang mahitabo. Okay. So just finish we'll just finish no the nga nag-render sa video. Let's just wait. I hope nga nakuha ninyo ang ato ang 8 steps, no? We actually undergo 8 steps, basic steps on how to basically edit a video using a Sony Vegas. Okay, so once you're finished, then you need to close this. Then makita na to kung aton na save and na siya din diri. Okay, mo na din siya diri ang na-save
nga video lesson nga itong nabuhat sa sample. Hello, music lovers! What a wonderful and romantic day. I am Sir Jung, your romantic teacher for today. If you want to have high caliber and excellence in music, and you want to music at someday, then you should join me as we explore the world of music. Today, we're going to narrate the life and works of composers in romantic period whose names and music are still familiar and popular nowadays. Along with this discussion, I will be giving you also some tips on how to be romantic. Okay, so I guess that's it for the Sony Vegas. So I repeat, we actually take 8 steps, no? 8 steps in this lesson. First is how to add the files, how to cut the video, how to add transitions, how to change the background, how to add text, how to detach the audio, how to save the file, and then how to render the file. So I guess that's it. So thank you very much for joining me in exploring the world of Sony Vegas Pro 10. So thank you and God bless. I hope you learned a lot from this basic tutorial on how to use the Sony Vegas.